Всем доброго времени суток, с вами как обычно Игорь Чтец, и мы продолжаем проходить игру Дракона 3 Инквизиция. Is this ring particularly valuable? Well, it's not as important as its social value. It was a gift from a member of the Council of Heralds. If she finds out I lost it, she will never forgive me. Not even if I live to be 1,000 years old. That's a terrible predicament. If the Comtesse finds out, make her have mercy. Should you happen upon it, I beg you, let me know. В общем, мы продолжаем сюжетку. Делаем мелкие добрые дела. Вы заработали расположение двора. Обычно оно прибавляется за изящество, развлечение людей и соблюдение приличий. Чем выше расположение двора, тем лучше. Руки прям какие-то странные. Кисти прям сквозь сами руки проходят. Так, расположение двора. Не знаю, на кой черт оно нужно, но у меня уже половина есть. Вообще не понимаю этого дворянина с металлическими наручами и в доспехах. Зимний дворец. Вершильский фонтан. Император Жудикаэль I заказал этот фонтан в честь исторической победы дома Вильмон над Ксавье Драконом. 4 льва представляют императора Альфонса Вальмона и 3 его младших братьев: герцога Исидора Алисанского, герцога Иона Савренского и герцога Стефана Валмонтаньского, господи, которые возглавили страну после узурпатора. Ну, вот такой фонтан. Вот такие вот минареты здесь. Не знаю, как их по-другому назвать. Башни. Какая-то планета, неизвестно какая, которая вот-вот как будто бы упадет на землю. Ну и дворец. Не знаю. Мне кажется, избыточно роскошный. Но если не роскошный, то гигантский во всяком случае. Зачем такой нужен? Не знаю. Так. Открыть ворота. Угу. Так, сначала обследуем все территории. Требуется ключ от хранилища. Какие-то статуэтки. Нужно больше статуэток Гал. Что за статуэтки, не знаю вообще. Посмотрим, что здесь наверху. Найдено статуэтки Гал. Так, нужно с той стороны, наверное, тоже исследовать, посмотреть, что там. Потому что тут злато попадается, то, что нужно. Отменно зазубренная рукоять, вообще здорово.
Взять ключ от хранилища. То, что надо. Так, теперь побеседуем с аристократом. Foreigners. Дурь какая-то вообще. Блин, ну вот эти квесты побочные сделаны не очень. Ну хорошо, и что мне нужно сделать? Дурь какая-то. Красное это типа что нельзя подслушать, да? Или можно? Any word from the front lines? My spies said the bodies were beyond counting. Surely the Empress will put an end to the war tonight. Pray, my friend. If the Maker does not hear us now, just pray. За это, я так понимаю, опыт дают. Так, а тут что? Взять тайную переписку. Скандальные секреты. А на кой черт они нужны? Взять монетку каприза. Опять же, не знаю, для чего оно нужно. Монетки разные. Все прочее. Дребедень. Так, еще нужно попробовать сюда зайти. О! Тоже опыт дают. Надо искать, значит. Амулет магии фигня. Фигня. Низкоуровневая фигня. Разве что только злато радует. Да и кольцо критического удара есть кому отдать. Бля, тут никого нельзя выбрать. Ладно. Тут, я так понимаю, мы закончили. Inquisitor, a moment, if you please. I'm sure you know how to handle most nobility, but the game is nothing like the Free March's intrigues. It is no simple matter of etiquette and protocol. Every word, every gesture is measured and evaluated for weakness. Забавные ребята. Don't they sound delightful? I'm shocked we haven't invited the court to dinner at Skyhold. The game is like wicked grace played to the death. You must never reveal your cards. When you meet the Empress, the eyes of the entire court will be upon you. You are safer staring down Corypheus. It might be a good idea for the others to hear this warning. I'll have a few discreet words. Everything will be fine. Unrasti watch over us all. Не знаю, пока ничего не заметил опасного. Пока вроде бы ничего трудного нету. Ну, в целом не знаю, как эта миссия пройдет, но пока вроде бы нормально. Так, Зимний дворец, вестибюль. Тут вот спуск куда-то. Так, сюда нельзя.
Сразу все закоулки обойдем. Тут какие-то ленты висят. Так. Ну, выглядит роскошно и богато. Напоминает чем-то дворцы Франции. Хотя, в принципе, и в Петербурге, в принципе, такие же есть. Потолки расписные с картинами, с похожей мебелью. Хотя рококо там всякие. Стилистика. С лепниной вот эти вот колонны, потолки. Ладно, поговорим сейчас со всеми. Послушаем разговоры. Так, я ничего не понял. О чем там они шептались, а, Варик? The guest wing is not open to the public at this time, Inquisitor. О, герцог Гаспар. Блин, а я и не думал, что там заскриптованный переход в другую комнату. Grand Duke Gaspard de Chalon, and accompanying him, Lord Inquisitor Trevelyan, son of Ban Trevelyan of Ostwick. Vanquisher of the rebel mages of Ferelden, crusher of the vile apostates of the mage underground. This guy writes better fiction than I do. Champion of the blessed Andraste herself. Did you see their faces? Priceless. Accompanying the Inquisitor, renowned author Varric Dethras, Писатель. head of noble house Dethras, Desher of Kirkwall to the Dwarven Merchants Guild, Warden Blackwood of Valshaven, Constable. Cousin, my dear sister, Grand Duke, we are always honored when your presence graces our court. don't waste my time with pleasantries, Celine. We have business to conclude. We will meet for the negotiations after we have seen to our other guests. Inquisitor. Lord Inquisitor, we welcome you to the Winter Palace. Allow us to present our cousin, the Grand Duchess of Leeds, without whom this gathering would never have been possible. What an unexpected pleasure. I was not aware the Inquisition would be part of our festivities. We will certainly speak later, Inquisitor. Your arrival at court is like a cool wind on a summer's day. Let's hope the breeze does not herald an oncoming storm. Even the wisest mistake fair winds for foul. We are at the mercy of the skies, Inquisitor. How do you find Haram Shiral? Ну, внешне, конечно, красиво, ничего не I've спорю. never seen anything to equal the Winter Palace. We hope you will find time to take in some of its beauty. Feel free to enjoy the pleasures of the ballroom, Inquisitor. We look forward to watching you dance. Inquisitor, a word when you have a moment.
Я не знаю, мне куда здесь, в какую сторону бежать вообще. Tell me, Yvette, how are my mind? Ну, вроде бы расположение пока у меня хорошее. Тьфу-тьфу-тьфу. Так. Так, это все мы потом обойдем. Мне нужно со спутниками поговорить. Good. I was hoping I would catch you. What did the Duke say? He points the finger at Ambassador Briala. The ambassador is up to something, but she can't be our focus. The best place to strike at Celine is from her side. Empress Celine is fascinated by mysticism, foreseeing the future, speaking with the dead, that sort of rubbish. She has an occult advisor, an apostate who charmed the Empress and key members of the court as if by magic. I've had dealings with her in the past. She is ruthless and capable of anything. How can Celine openly keep an apostate in the Imperial Court? The Imperial Court has always had an official position for a mage. Before now, it was little better than court jester. Vivian was the first to turn that appointment into a source of real political power. When the circles rebelled, technically every mage became an apostate. The word lost much of its strength. You think she's controlling the minds of the court? That's powerful blood magic. She's worth investigating. Can't be sure of anything here. Both leads point toward the guest wing. It's a promising place to start. I'll coordinate with our spies to see if I can find anything better. I will be in the ballroom if you need me. Waste of time. I heard Celine was having the entire wing redecorated, but the timing is atrocious. Why would she do such a thing now? I had hoped to tour the Royal Wing Gardens again. Так, а где Варик? Я не понял. Он уже где-то тут был. Куда ты сбежал? Негодник. Ну вот, мы пропустили. Слушай, это прям на хартию похоже, ребята. Варик, сволочь, сбежал, и теперь с ним не пообщаться. Вот поэтому я не люблю скриптовые сцены, не люблю спешку. Скриптовые сцены, которые прерывают мою работу. Так, хорошо, туда никуда не могу зайти. Окей, понятно. В зал-то я могу вернуться? Там хотя бы со спутниками пообщаться. В всяком случае, надеюсь на это. Lady Solange Lévesque, Marquise of Montvert, Ambassador to the Court of Nevarra. Об Орлеанском театре. Самый необычный аспект Орлеанского театра, что вполне ожидаемо связан с любовью наших южных соседей к маскам. У каждого актера своя маска, и в масках этих соблюдается иерархия форм и цветов, по которым зрители могут понять важность того или иного персонажа. Например, зеленые полумаски соответствуют главным мужским ролям, а такие же фиолетовые главным женским. Белые маски на все лицо предназначены для ролей без определенного пола, например, для духов, но не для демонов, их маски всегда либо черные, либо красные. Кроме того, понимание Орлеанского театра для неискушенных осложняется тем, что раса и пол актера совершенно не определяют диапазоном ролей для него. Если режиссер считает, что роль подходит актеру мужчины, могут играть вдов, женщины, герцогов и даже эльф может сыграть короля.
Едва актер надевает маску, как та полностью заменяет собой личность. Никто из актеров так не смог объяснить мне, откуда взялась эта традиция, но все возмущались, услышав, что в других странах это могло бы показаться странным. Между орлеанскими театральными труппами и зрителем существует своеобразная прочная связь, основанная на доверии. Скажу честно, я мало где встречал такую внимательную аудиторию, как у Вауруайо. Мне кажется, что у орлеанцев, окруженных масками в повседневной жизни, есть острая потребность в таком месте, вкупе с глубоким уважением к нему, где предметы не скрывают, а выражают намерения своих обладателей. В приложении в конце этого тома приведен список орлеанских театральных масок с подробным описанием вида и значения каждой. Эти условности очень важны для понимания истории одного из прекраснейших театров, посетить который, не сомневаюсь, вам будет столь же радостно, сколь и мне. Магистр Пеленар. Об орлеанском театре, том 1, введение. Вот сегодня я хорошо читаю. А почему я сегодня хорошо читаю? Потому что была вчера суббота, а если вчера была суббота, значит я что сделал, значит я выспался. Вот это да. Ну что бояться, вовсе нет. My only chance to hear about when Josephine was a girl. Oh yes, and she told you about when she was 10 and... Yvette, stop. Fine. And what about when we were climbing the cliffs by the... No. She once told the Duke of... Absolutely not. She still plays with her doll collection when no one's looking. Yvette, that's absurd. Absolutely preposterous. Which powers did the Inquisition throw its weight behind? Celine has held the throne successfully for years. I see no profit in ousting her. Gaspard has run military campaigns, but never a kingdom. His transition would be, let us say, chaotic. Ну, скорее всего, нужно Селину поддержать, потому что из всех нас, кто сюда пришел на бал, наверное, смуглянка молдаванка Жозефина, наверное, лучше всех представляет, кого лучше оставить, а кого нет. Ну ладно, будем придерживаться ее позиции. Go on, Josephine. Half Royal must be empty. So many of the Empire's finest are in attendance. They notice the Empress paying you special attention, but they don't quite know how to take advantage of it yet. This uncertainty won't last long, I'm afraid. Tell me about yourself, Lady Yvette. This is the first time I've encountered any of Josephine's family. She would forget to mention the artists. I've been studying painting under Antina's royal tutors. You should be proud, Josie. I'm going to be exhibiting my work next season in the city's biggest salon. Have you actually sat down and finished the painting yet? I must wait for my inspiration. And I must wait for your tutor's notes. Which powers did the Inquisition throw its weight behind? Celine has held the throne successfully. Так, это мы уже слышали. Я думал, Ивета хочет высказать свое мнение на этот счет, но она предпочла опять отдать Жозефине
слово. Так, слушай, ну тут настолько высоко, что даже парка не видно. Так, какие-то столы, кресла. На таких столах только в нарды играть. Шпили какие-то. Пока ничего найти не могу. О, Калин. Блять. Вот так сделаем. Опять это с камерой ужасное творится. Понятно. Who do you think the Inquisition should support? Espad's claim to the throne is fair. Moulay needs someone capable of responding to the crisis at hand. A military-minded leader seems the best option. Да, только он мечтает о мировом господстве. You've attracted a following. Who are all these people? I don't know. They won't leave me alone. I take it you're not enjoying yourself. At this point, the headache I'm developing is preferable to the company. Полностью с тобой согласен, Калин. Тоже не люблю такие светские балы. There's a Devinter assassin on the loose, and you're concerned about buckles on shoes. Everyone needs a hobby. Besides, you can learn a great deal about a person from their clothing. Golden jewels on a dancing slipper. A slipper is easily lost and finds itself in the dust and dirt. She is unconcerned with the possibility of losing the shoe or soiling it. A vulgar display of wealth. But Lady Campion's family has recently lost most of its holdings. They have their title, but little else. So, how did Campion acquire such a grand shoe? What has she done? Who has she bedded? These are all useful questions, no? Ну да. Who do you think the Inquisition should support? What we need most of all is a stable Olay. Either Celine or Gaspard can give us that. Спокойно, наверное, все-таки Селина обеспечит. You're different here than in Skyhold. More approachable, perhaps. This is Halam Shiral, Inquisitor. This is the Imperial Court. This is the beating heart of the Great Game. Of course, everyone is wearing a mask. I learned this very young. I was still a girl when I attended my first ball. All this, the smiles, the small talk, it is a dance. And like any dance, it can be learned. For some of us, it has become so familiar that the steps may be performed in our sleep. I found this out. I'm not sure of its value. Very interesting. It may not help our investigation, but we can put it to use. A little more dirt like this, and we might have some leverage in the court. If you find more, let me know. Угу. Так, эти секреты можно Лилиане относить. Хорошо, я вас понял. Вот интересно, куда Варик пропал. Зал трофеев.
Ой-ой-ой, статуи какие здесь. Don't I know you from somewhere? Ah. Thought you that long. I've seen you in his company before, no? Don't think we've met, my lord. I'm just a Grey Warden. Grey Warden? Oh, your face is so familiar. Ковры какие красивые. Perhaps without that beard? Красота. You're welcome. Так, а я не понял, это что за загрузка-то? Ужас. Я надеюсь, она не зависла. Давайте я пока на паузу поставлю. Будем надеяться, что отойдет. И заодно этот контакт выключу, заколебал уже играть. Так, в общем, я не знаю, что там за баг был. Но загрузка была очень долгая. Я зря время не терял. Пока игра дуплилась, пошел чаю себе налил. I'm ready for anything. Just give the word. Надо было, наверное, Вивьен взять с собой сюда. От нее бы, наверное, пользы здесь больше было бы, чем от Блэквола или от Солоса. Что-то с загрузками сегодня. Прям засада какая-то. Ладно, опять ставим на стоп. Не знаю, с чем это было связано. Бесконечные, очень долгие загрузки. While I have a moment, is there anyone here I should question? I'm not well acquainted with Orlesian nobility. They rarely welcome Grey Wardens coming in with the right of conscription. What's the word? Seen anything yet? I just witnessed the start of a blood feud between three noble families. Been anything useful? No. Хреново. So, Silverite Wings of Valor. What did you get that for? For valor. Here to elaborate. It was a long time ago. Back when we didn't stop to boast about past victories when there was an assassin on the loose. Ну, как-то он на своем прошлом очень не любит разговоры вести. What do you think about all this scheming and politics? I think I'd rather be anywhere else. Let's save the Empress and get back to where things make sense. Say what you want about Celine's ascension. She stole the throne? She seduced her way to it? Who cares? In the years since, she's proven she is the perfect mix of strength, cunning, and grace that Olay needs. Gaspard, you may as well crown a bull if he wins. Ну, я согласен с ним. Я с ним согласен. We are not serving drinks. Bother someone else. Leave us. Interesting. Так, я так понимаю, их можно подслушать, да? The package is in the guest wing. Upper room. The one of the garden. Statuette.
ты ж. Сос. I do adore the heady blend of power, intrigue, danger, and sex that permeates these events. Не знаю, сос. Прям под твои разговоры хорошо изречение одно подходит. Have you encountered any trouble with the nobles? Тихому эти черти водятся. What to make of me. I have kept to myself, for fear of giving them some purchase to cling to. The food and drink are excellent, however, and the servants have been happy to refill my glass. Have you seen anything useful? No, sadly. I do not have the look of one of the elven servants, or I might well be invisible. I wonder how masked men live their lives without ever seeing that servants have an entire society of their own. If you want to find something useful, I would pay attention to what the servants do. You seem more comfortable with the Grand Orlesian Ball than I'd have expected. I have seen countless such displays in my journeys in the Fae. The powerful have always been the same. Only the costumes change. Ну, согласен с тем. I'll be back. And well, Люди всегда были такими, какие они есть. Меняются только декорации. И меняются века. Блять, опять. My Lord Inquisitor! May we have a word? It is very important. The Empress has sent us with a message for you. How can I be certain this message is from the Empress? We three wear the masks of House Valmont. They signify that we are public faces of the Empress. They are also extremely fashionable. Funny that she couldn't give me this message when we spoke. Oh, she could not speak freely in front of the entire court, Inquisitor. Empress Celine is eager to assist the Herald of Andraste in his holy endeavor. She will pledge her full support to the Inquisition as soon as the usurper Gaspard is defeated. Let me guess. All she wants in return is for me to help her defeat the Duke. Oh, this is not meant as a bargain by any means, Inquisitor. The support of the Empress is not conditional. It will be yours once the negotiations are concluded. The Empress is the most skilled diplomat in Thedas. Gaspard is hopelessly out of his depth. But we have taken enough of your time. Please, enjoy the masquerade, Inquisitor. Вот так вот. Так, мы здесь еще не закончили. Interesting. Waste of time. Well, well, the Inquisitor. Here as a guest of my nephew, no less. I'm curious. I didn't know the Grand Duke was your nephew. He's my brother's eldest boy. Always a difficult child, Gaspard. Never listened, never did what he was told. He was raised a prince. All his life we told him he would be emperor. It was his destiny, his duty. What else should he do with his life if not fight for his destiny? Have you noticed anything strange this evening? My niece Florian hasn't spoken to me all evening. That's not like her. What can you tell me about the Civil War? If you're hoping for insight, you've come to the wrong man. It's war. It is brutal, and terrible, and sometimes necessary. There's nothing more to say. Another time. Philippe should have returned hours ago, dallying with some serving girl while I deal with Gaspard's vitriol. Awfully selfish of this Philippe, running off to play and leaving you with all the work. I've half a mind to inform the Dowager.
That would teach him to shirk his duties to enroll some elven maid. The night of all nights, leaving me to convey Gaspard's death threats to the council. Wonderful timing, Philippe. Thank you for listening to me, Wyatt. You are too kind, Inquisitor. Я решу на его чувствах сыграть. Я вообще не знаю, кто такой Филипп, но я хотел использовать это. Кстати, я заметил вот на коврах сгустки крови, и что самое интересное, никого из гостей это не смущает вообще, как будто так и должно быть. Inquisitor, are you enjoying the ball? This is your first presentation at court, is it not? I am Lady Marcelette, court historian to Her Imperial Majesty. What exactly does a court historian do? I am responsible for the historical records of the court. I maintain our library and record all official proceedings. Are you here to chronicle the events of the evening for posterity? Oh yes, this is a momentous occasion. The first meeting between the Grand Duke and Her Majesty since the war began. Even if, maker forbid, the talks should fail, it is an important moment in the history of the Empire. Good evening, Lady Marcelette. Another time, perhaps. He hasn't made the pickup. It's been hours. He went into the servants' wing. Nobody's come out of there all night. I'll tell Brianna we have a situation. Did you hear what Gaspard said to Duke Germain? Цилиндрическая печать. Germain bore his nephew's. This way is closed. Please, use the main entrance to the ballroom. Did I see you talking to Duke Zelina? Нашел. Well, well. What's this? Разведка в Хаунширале, зацепки. Клара, служанка с кухни, вошла в круг прислуги по главной лестнице. Вернон, младший садовник, вошел в круг прислуги из зала. Софи горничная вошла в круг прислуги из зала. Бриала, нам срочно нужна помощь, что-то пошло не так. О чем речь вообще идет? У эльфов, видно, здесь своя игра. Так, а ты кто? Понятно, все с тобой. Ага, здесь нужна статуэтка Галлы. You must be mistaken. No, I'm quite certain it was blood on the tiles. If they're playing the game, they're not doing it very well. You don't leave evidence if you play to win. With Gaspard and that elf woman here, the only one playing to win is silly. You only say that because you fancy the Empress's pet apostate. It sickens me to think of the chaos those Maleficarum are causing across the Empire. Even you cannot deny that the Templars abandoned the faithful in their darkest hour. How can you condone that? They are the ones who should be brought to heel, if you ask me. Тут аж все паутиной проросло. Миниатюрная прялка. Материалы хорошие, несмотря на то, что здесь все в запущенном состоянии. Шкура финека. Открыть запретную дверь. Ну, ее откроешь. Да, храмовников остановить Did I нужно. hear correctly? If you're interested in bringing the Templars to heel, you may have found an ally.
that's true, I would welcome an alliance with the Inquisition. I will get in touch with your Lady Nightingale. I have assets that might benefit your cause. Gentlemen. Так, один агент к нам пришел. А вон и эта Гава. Как ее достать оттуда? Как ее достать? Так мы просто сплетнями и живем. Так, бросить монетку. Ну-ка. Так. Две монетки кинул. Так. Ага. Что-то можно только наверх залезть. Исследование дворцовых закоулков может принести пользу, но постарайтесь не отлучаться надолго. Ваше отсутствие будет замечено, и расположение двора ухудшится. Так, нужно взять эту. Нужно взять эту Гаву. Так, а тут книжка какая-то. Секретные торговые документы. Нужно их будет потом Лилиане отдать. Кровь какая-то. От одной двери к другой. Так, нужно быстро действовать. Ага. Какие-то документы о переговорах. И убитые люди. Убитые. 2 дворянина и 2 фароденца, что ли? Разведка в храм Шрау, зацепки Селина. Мы ведь можем обсудить этот вопрос по-взрослому, правда? Мы оба знаем, что те ресурсы, какими владеет Бриала, могут решить исход не только нашей войны, но и любой войны в принципе. Их следует подчинить империи, вряд ли ты будешь с этим спорить. Сейчас она большая угроза для Орлеи. Чем что бы то ни было. Если мы с тобой объединим усилия, то лишим ее таких возможностей. Не думай, что она склонна вести переговоры, не обманывай себя. Ты ее знаешь лучше прочих, понимаешь, что это невозможно, Гаспар. Вот за что Гаспар мне не нравится, он хочет войну с эльфами развязать опять. А не только с Фреуденом. Мне поэтому он и не очень нравится, как преемник Селины. Ага, тут какие-то надписи. Жудикаэль, Лориан. И что мне нужно сделать? Виль. Мне это ни о чем не говорит вообще. О как! Потайной ход. Ага, это я в зал вышел, да? Здесь? А нет, это не прихожка. О, завис огонь. Наверняка он здесь для чего-то нужен. Очень странно. 203 злата. Разведка в храм Шрау, зацепки. Сегодня леди М. Сегодня вы мне понадобитесь. Стычка в императорском крыле убедила меня, что во дворце больше нет безопасных мест. Сомневаюсь, что мой кузен задействует магию, но не удивлюсь, если он спровоцирует новое нашествие. Поскольку моя придворная чародейка мне сегодня не помогает, рассчитываю целиком и полностью на вас. Больше я не могу никому доверять, Селина. Леди М это кто?
Так, их нужно в правильном порядке, да, расположить. That would be the second bell. Fashionably late now. Ладно, не буду этой хренью заморачиваться даже. С этими загадками заморачиваться не буду. И не буду заморачиваться здесь. Сколько тут артефактов различных. И сокровищ. Пусть нахер идут со своим баллом. $205 злата. Шлем какой-то. Этьен. Жюдикаэль, Этьен, Леопольд. Я думаю, нахрен не хочу. Я не думаю, что там что-то прям такое, без чего не смогу дальше играть. Заморачиваться не хочу даже. О. Так, мне на бал, да, нужно? Знакомый голосок. Leader of the new Inquisition, fabled herald of the faith. Кто бы мог подумать, наша старая подружка. What could bring such an exalted creature here to the Imperial Court, I wonder? Do even you know? Чего вы хотите? If you want something, say it. I am Morrigan. Some call me advisor to Empress Celine on matters of the arcane. You have been very busy this evening, hunting in every dark corner of the palace. Perhaps you and I hunt the same prey. Ну, насколько мне помнится, Морриган была слишком несносной, но несмотря на то, что она была очень сильно несносной, она была и достаточно прямолинейной. Сказать, что она, как влетая на этом балу, ну, это не сказать ничего. Потому что на самом деле она эти балы просто ненавидит. И я не думаю, что она играет в какую-то игру. Поэтому думаю, в своей просьбе объединиться в усилиях по поимке убийц, я думаю, она искренне это говорит. Поэтому
Ну, давай. Вместе решим этот вопрос. Use another ally here. A sentiment I share, considering recent events. Recent events. Recently I found and killed an unwelcome guest within these very halls. An agent of Tevinter. So I offer you this, Inquisitor. A key found on the Tevinter's body. Where it leads, I cannot say. Yet if Celine is in danger, I cannot leave her side long enough to search. You can. Ну, просить ее пойти со мной, это глупо. You left Celine alone. Is that wise? I must return to her anon, but she is safe enough, for the moment. 'Twould be a great fool who strikes at her in public in front of all her court and the Imperial Guard. What's your interest in protecting Empress Celine? Are you her bodyguard? Do I seem a bodyguard to you? If anything were to happen to Celine, eyes would turn first to her occult advisor, even if they knew otherwise. There are sharks in the water, and I will not fall prey to them. Not now, not ever. Why did you kill the agent? You might have had useful information. I would not have slain the man on sight had he not attacked me first. Why? Undoubtedly I caught him in an illicit act. I did not know from whence he came until after the battle, and regret only that I could not capture him alive. What intentions the Imperium has here, I suspect you know far better than I. I may find the time to try a door or two. Proceed with caution, Inquisitor. Enemies abound, and not all of them aligned with Tevinter. What comes next will be most exciting. Ну, это платье, конечно, и не идет. My third husband, another time perhaps? Нужно со своими советниками переговорить. So many crimes of fashion. I found this out. I'm not sure of its value. We can use this. Угу. So many crimes of fashion. Have you seen any? Oh yes. Halamsh, but no sign of our Tevinter infiltrator, I'm afraid. Вот эльфов мы знаем, Гаспара тоже знаем. А вот откуда Тевинтерцы здесь взялись? Is there something you needed? Why would the Empress invite that elf woman? The game, of course. Inquisitor, Celine to has what something do up we her owe this sleeve. honor? We are always delighted to speak with you, of course. Their Imperial Majesty is unfortunately occupied at present. If the evening ends favorably for the Empress, how does the Inquisition benefit? Her Imperial Majesty brings the might of the Olesian Empire with her friendship. She is also a respected diplomat and world leader. She can forge alliances for you with Rivain, Antiva, the Underfells. And she throws the best parties. I'd like to know more about the negotiations. It seems strange to hold peace talks during a ball. Maybe you must do things very differently, Master. By Orlesian tradition, moments of great solemnity are celebrated with revels and feasts. While joyous occasions are given time for reflection and contemplation. We must never forget that life is both bitter and sweet. The ball is an opportunity to celebrate life and hope for the future, while we mourn those killed in the war. What is the Empress trying to accomplish with the negotiations? Peace is her only objective, Inquisitor. Gaspard and Briala are driven by personal ambitions, but those desires threaten the safety of all Orlesians. The war must end tonight. We must conclude this to deal with the larger crisis. What can you tell me about the other parties involved in the talks? Gaspard is a decorated general.
much beloved by the Imperial Army and a legend among chevaliers. He is better suited to the battlefield than the throne, and he would gladly make his palace a war camp. He's also fiendishly charming. Lady Briella has great intentions to change the lives of the elves for the better. Even if her plans could never work and would only provoke hate crimes against alienages. She is an idealist, but her lack of patience would prove disastrous. My investigations turned up something interesting. It concerns the Grand Duke. He's made a lot of threats to the Council of Heralds. The Grand Duke is all talk, Inquisitor. Very loud talk, accompanied by swords. He has never had any skill at the game. My investigations turned up something interesting. It concerns Ambassador Briella. She killed ambassadors from both Celine and Gaspard, and forged documents to both sides. How despicable! After the Empress extended her hospitality? She's better at the game than we thought. The people have infiltrated every part of the Winter Palace. This is extremely alarming, Inquisitor. She could be spying on our every word. How exciting! My investigations turned up something interesting. Perhaps you could tell me something. We haven't been properly introduced. How rude of us to forget. My Lord Inquisitor, allow me to present Lady Couteau And Lady Colombe. and of course, Lady Fleur. We are the Empress's ladies-in-waiting. I'd like to know more about Empress Celine. Her Majesty has held the throne since she was just 16 years old. She is respected and beloved, not just in Orléans, but across theaters. She doesn't care much for liver, and she drinks her tea black. Да. Очень важная информация. Until next time, Inquisitor. Do take care. Enjoy the masquerade! С императрицей поговорить нельзя. Расположение двора увеличилось. My friend, come in, have a drink. What can I do for you? You've been busily charming the court, I see. I discovered something you might be interested in. It's about you, in fact. Want to tell me why you were threatening the members of the Council of Heralds? The language of politics, Inquisitor. If you cannot bribe politicians, you threaten them into backing down. Most of the Council are Celine's lapdogs. There was little chance I could win their support any other way. I'd like to know more about you. All of Orlais knows my story. But you, my friend, are far too sensible to be a politician. The heart of it is simple. I am the rightful heir to the throne of Orlais. But my cousin, Celine, is a politician, while I am a man of action. She charmed the Council of Heralds. They gave the crown to her, and while it looks fetching on her, I intend to take it back. What's your claim to the throne? The 100 Days Cough swept Valvoya in 877. It killed thousands of children, royalty and commoner alike. There are only 3 living grandchildren of Emperor Judicael I. Myself, my sister Florian, and Celine. And I am the eldest. By rights, the crown should have passed to me. If you're the rightful heir, how did Celine become Empress? I am the oldest, but I lack the Valmont name. My mother was the late Emperor's sister. Celine is a Valmont. Her honored father was my mother's brother. But she is the youngest. When there is any doubt surrounding the line of succession,
The matter falls to the Council of Heralds. Celine outplayed me, forming alliances on the Council for support. So they passed over me in her favor. Just what are you claiming? Her crown? Or her head? If Celine loses her head, it will not be my doing. I want my empire. I do not wish harm on my cousin, but I would not weep at her demise. I have a question about the peace talks. What are you hoping to achieve at the negotiations? I intend to take back what is rightfully mine. Celine stole the crown through politicking, but I am the rightful emperor of Orlais. The empire has been mired in intrigue for too long. We need a clear course of action. What action did you have in mind? The empire is declining. We cannot allow Nevarra and Ferelden to chip away our borders. I will see Orlais return to glory as the strongest nation in Thedas. You intend to return to expansionism? I like to solve problems in the simplest manner, my friend. You didn't extend this invitation out of the goodness of your heart, Grand Duke. As you might have guessed, I'm not the most political man. If the nobles believe the Inquisition supports me, it will help in negotiations. And I take joy in watching the scandalized expressions when they see us together. What can you tell me about Celine and Briala? Brianna may be called ambassador, but she is purely a spy. She works towards some hidden agenda. Elves have no place in politics. Her presence here is suspicious. Celine is a skilled player in the game. She knows how to get her way with a few words and a smile. But the game is a farce. I will prove that a few hundred chevaliers are better than ridiculous. What will be going on in these negotiations? We will whittle one another down with words until we are bored into agreement. Celine will talk circles around us, that elf will glower and cast suspicion everywhere, and I will get very drunk. Somehow, by the time they stop serving drinks, our war will be ended. Politics, my friend. I get the distinct impression that you don't enjoy politics, Duke Gaspard. In Orlais, they call it the Great Game. They believe it is something you can play and win. But there are no winners. Like dogs playing wicked grace, it is a mockery of action. Give me a battlefield, Inquisitor. I will show you who the victors are. When I am Emperor, there will be changes. No more of this courtier's nonsense. The nobles may not like it, but after a few lose their heads, they'll fall in line. We'll speak later, Duke Gaspard. Another time, friend. Понятно, все с ним. Duke Gaspard has made... I have an idea, Josephine. You should invite all the family to Skywood. Lord Inquisitor feels the same. Hello? Doesn't look like negotiations are going well. Did you say Gaspard does? He and Celine aren't getting anywhere, it's obvious. I'm so glad Maman did not want to attend. She always ruins everything. Not as much as you do. В общем, ладно, нам, наверное, нужно на этом заканчивать. Если вам понравилось мое прохождение, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на Рутубе и Ютубе. Всем спасибо за ваше внимание и до новых встреч, пока.